Βρισκόμαστε στο Hellenic Centre με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας για τρίτη χρονιά στο London Book Fair. Θα παρακολουθήσετε μία εκδήλωση με συγγραφείς Έλληνες αλλά και φιλέλληνες συγγραφείς για να μιλήσουν για τη μετάφραση ελληνικών βιβλίων. Θα παρακολουθήσετε αποσπάσματα και τι έχουν να πούν οι βραβευμένοι συγγραφείς. Distinguished guests, esteemed writers, translators, publishers, and dear friends of Greek letters. Literature always traveled beyond the borders of the language that was initially conceived. Stories always seek new audiences, ideas cross frontiers, and voices shaped in one cultural context reach readers far away from their place of origin. Undoubtedly, translation is the essential force that makes this journey possible, enabling dialogue between cultures that might otherwise remain apart, shaping the way cultures encounter one another, challenge one another, and reach one another. Having said that, it is a great honor and pleasure to address you all tonight on behalf of the Hellenic Ministry of Culture on a conversation between prominent Greek and British authors, a conversation dedicated to translation. From the earliest moments when Greek texts crossed linguistic borders to the vibrant exchanges of today, translation has always been one of the most powerful ways through Greek letters entered into a continuous and fruitful, I may say, dialogue with the world. Translators are therefore not merely intermediaries. They are creative partners in a process that demands intellectual rigor, cultural sensitivity, and deep respect for both languages involved. Through their work, Greek literature becomes part of an international shared conversation, and that is why their work is considered of high importance. The support and promotion of this journey of Greek literary production is a clear strategic priority of the Ministry of Culture and Minister Lina Mendoni. Within this context, Greek program serves as an instrument for strengthening an international presence of Greek literature. By providing support for the translation and publication of Greek literary works abroad, the program fosters collaborations between Greek publishers, foreign publishing houses, and translators. Dear friends of Greek letters, this year carries an additional symbolic value. We celebrated for the first time the World Greek Language Day, Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, recently proclaimed by UNESCO. This was an important recognition of the historical continuity, the intellectual contribution, and the living vitality of Greek language. And the celebration highlights that Greek is not only a language of extraordinary heritage, but a dynamic and evolving medium of contemporary culture as well. And translation is the means by which this living language continues to participate actively in a global cultural sphere. Ladies and gentlemen, as Secretary General for Contemporary Culture, I strongly believe that investing in translation equals investing in dialogue, openness, and extroversion. By supporting translators and fostering international networks, we reinforce Greece's presence in the global literary landscape. The London Book Fair is an essential part of this network, and we are particularly pleased to participate with a national pavilion for the third consecutive year. At this point, I wish to warmly thank the Ambassador of Greece, Mr. Ioannis Chaousis, represented tonight by Mrs. Ioanna Kriebardhi, Deputy Head of Mission, as well as the Greek Embassy in London for their constant support and cordial cooperation. We thank you so much. I also would like to congratulate both Sissi Papathanasiou,
Head of the Directorate of Letters of Ministry of Culture, and Nikos Bakounakis, President of the Hellenic Foundation of Books and Culture, tonight represented by Mr. George Mouroutis, Member of the Board and distinguished Greek publisher, as long as the highly esteemed staff members of the Ministry of Culture for organizing and implemented the Greek representation at the London Book Fair 2026. I would also seize this opportunity to invite you all to visit the Greek pavilion at the London Book Fair and discover the vibrancy of contemporary Greek publishing production. Finally, allow me to express my sincere gratitude to the translators who dedicate their knowledge, their precision, and passion to this demanding art. Through the work, Greek literature finds new homes, new interpretations, and new readers. Thank you very much. I would like to mention that Mrs. Eleni Doumbulaki is very helpful to our work. She's always by our side. Of course. And we'll continue. Thank you very much. Let's move on to our discussion. Let me continue in Greek, because I think that we should make our best to promote our Greek language everywhere. And that's the meaning of the International Greek UNESCO language. I'm going to read on behalf of Sissi and what she's going to then say in Greek. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to welcome you today to the hospitable hall of the Hellenic Centre. We're deeply honoured to have with us a group of award-winning Greek and Philippine authors and translators. While reflecting on the common threads in their lives, beyond their exceptional relationship with Greece, I noticed a recurring theme, their profound love for the sea. All of them choose to live for long periods. Okay, let's tell this in Greek and then... Okay, sorry. Well, όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα, έχουμε όλοι μας πράγματι μια βαθιά αγάπη για την Ελλάδα, αλλά και για την ελληνική θάλασσα. Οι συγγραφείς και οι μεταφραστές μας επιλέγουν να ζήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα παράλια της Ελλάδας. Η Victoria Hislop, Victoria Hislop, an Oxford graduate and honorary Greek citizen, spends half the year in Crete, assessing of a multi-million copy bestseller, The Island. Her work often explores modern Greek history through the lens of local communities, weaving historical trauma with human resilience. Ο Alex Preston, επίσης απόφοιτος της Οξφόρδης, πολυβραβευμένος μυθιστοριογράφος, that's a performance, so no problem at all, πολυβραβευμένος μυθιστοριογράφος, αντλεί την έμπνευσή του από την Κέρκυρα, που ζει πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και όπου συνίδρυσε ένα πολύ σημαντικό λογοτεχνικό φεστιβάλ. Alex Preston, also an Oxford alumnus and prize-winning novelist, finds his inspiration in Corfu, where he co-founded a prestigious literary festival, right on the green in the old city. His writing, such as the acclaimed Winter Sleep, is celebrated for its rich atmosphere and its ability to blend historical adventure with profound emotional depth. Οι Έλληνες συγγραφείς μας επίσης μοιράζονται αυτή την αγάπη και αυτό το δεσμό για την ελληνική θάλασσα. Ο Γιάννης Πάσχος. Our Greek authors share this coastal bond. Yannis Pássos spends his summers in Agiannis Lefkada, a place
Sissi also frequents. His work, notably the National Book Award-winning Chronicles of a Dyslexic, offers a poignant and original exploration of identity and language. Last but not least, Μίνω Ευσταθιάδης, το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος της Ελλάδας, το τελευταίο κρατικό βραβείο για το που απονεμήθηκε στη χώρα μας, ζει πάντα στο Αίγυο, μια παραλιακή πόλη της Πελοποννήσου, και παρόλο που έχει σπουδάσει νομικά, αυτό που κάνει είναι να ασχολείται με θαλάσσια σπορ όλο το χρόνο, σε όλο τον κόσμο. So finally, Mίνω Ευσταθιάδης, a lawyer and acclaimed novelist, lives year-round in Aegio, which is in the Peloponnese, where Alexandra also spends her summers. So Sissi also said that he's completely crazy about the sea and spends most of his time sort of indulging in sea sports. His fiction is noir, such as The Diver, shortlisted for the European Literature Prize, and it captures a darker, more atmospheric side of the Mediterranean soul. Φυσικά, οι ιστορίες τους, οι ιστορίες που γράφουν όλοι τους, δεν θα ταξίδευαν, δεν θα μαθαίνονταν, αν δεν υπήρχαν οι μεταφραστές μας, ακριβώς όπως τόνισε η Γενική Γραμματέας πριν στο χαιρετισμό της. Of course, these stories would not travel across borders without our translators. Just as the representative of the Ministry of Culture has just mentioned, they're the silent architects of cultural exchange, navigating the difficult waters between languages. Μεταφράζοντας τα έργα αυτά, οι μεταφραστές δεν μεταφράζουν απλώς γλώσσα, απλώς λέξεις, μεταφράζουν την ίδια την αλμύρα και το φως της ελληνικής εμπειρίας για το διεθνές κοινό. Αυτή η κοινή υπόγεια έλξη για την ελληνική θάλασσα ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που βρίσκονται όλοι αυτοί σήμερα εδώ μαζί μας. By translating these works, they do not just convert words, they do not just transfer language. They translate the very briminess and light of the Greek experience for an international audience. This shared underground pull towards the Greek sea was one of the primary reasons we brought them together here today. Παρακαλώ, ας τους υποδεχτούμε όλοι μαζί. Ξεκινάμε από πρώτη, από δεξιά. Είναι η Αλεξάνδρα Σαμοθράκη, δημοσιογράφος και μεταφράστρια. Γιάννης Πάσχος, κρατικό βραβείο της χώρας μας. Και καθηγητής ηχθειολογίας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Victoria Hislop. Τόση ώρα κάνει τη μεταφράστρια, είναι μεταφράστρια, Μίκα Προβατά-Carlone. Alex Preston. Μίνω Ευσταθιάδης. Και για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, just one question from my part, and then you continue. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε επιλέξει την ελληνική θάλασσα όχι απλώς ως προορισμό διακοπών, αλλά και ως ένα μόνιμο ή μακροχρόνιο, σε κάθε περίπτωση, δημιουργικό καταφύγιο. Πώς επηρεάζει αυτή η εγκύτητα με το ελληνικό φως, με τον μπλε ορίζοντα της Ελλάδας, τη γραφή σας. Είναι για σας μια πηγή γαλήνης ή λειτουργεί σαν μια ταραγμένη δύναμη που οθεί τις εσωτερικές συγκρούσεις των ηρώων σας?
So to start our discussion, most of you have chosen the Greek Sea not just as a holiday destination, but as a permanent or long-term created sanctuary. How does the physical proximity, this intimate closeness to the Greek waters and the blue horizon influence your writing process? Is it a source of tranquility for you, or does it act as a turbulent force that drives your characters in inner conflicts? So, who would like? It's yours. Ladies first. Ladies first. Yeah, ladies first. I'll start. Yes. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Ελληνικά. We can do this. Στα ελληνικά. Αυτό δεν λειτουργεί. Εντάξει. Λοιπόν, για μένα δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείς να περιγράψεις, να γράφεις για την Ελλάδα χωρίς να φανταστείς την θάλασσα. Έχει θάλασσα παντού, όπως είπες, είναι το φως που είναι πάντα εκεί και νομίζω το φως έρχεται από την θάλασσα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί όλο το καλοκαίρι είμαι πάρα πολύ κοντά στην θάλασσα, όπως είναι ο τείχος εκεί πέρα, εκεί είναι η θάλασσα από το σπίτι μου. Και αυτό δίνει έμπνευση. Δεν είναι το ίδιο κάθε μέρα. Αυτό για όλοι που γράφουν είναι σημαντικό, ότι αλλάζει η θέα. Μία μέρα είναι πολύ αγριά, την επόμενη μέρα πολύ ήσυχη. Και για μένα που δεν είμαι Ελληνίδα, αλλά θέλω να περιγράψω την ζωή και τους ανθρώπους από την φαντασία μου γενικά, αλλά πάρα πολύ από το χαρακτήρα της Ελλάδας είναι έτσι. Μία μέρα καταστροφή και την επόμενη πολύ ησυχή και ηρεμή και πολύ οι αντιδράσεις νομίζω έρχεται λίγο από την θάλασσα. Αν έμειναν οι Έλληνες στην Ολλανδία, για παράδειγμα, δεν θα ήταν οι Έλληνες. Λοιπόν, έχουμε πολλούς να μιλήσω. Can I just take on this, just add on what you said? Can I just add one thing? Just translate it. No. Well, would you like me to translate? I think that The only one. I know, I feel shameful here. You owe me big. So, no, what I was going to say though is that you've made an amazing sort of very true association between the sea and the Greek soul, and it goes back to Homer. In that wine dark sea that becomes part of Odysseus's life and transformation throughout his travels. And I remember I had the extraordinary chance of meeting really well, getting to know really well someone called Sissimos Lorenzatos. And one thing that got us together was precisely this love of the sea. And you've spoken about the sea as something that you see, something that you observe, the way it changes and affects the psyche. But the sea is also the depth, and that takes me back to the ichthyologist of the panel. Because when you're inside the sea, there is a tranquility and an extraordinary sense of vastness and intimacy. One question I want to add to Sissy's is again about the sea. Is the sea topical or tropical? So are we talking about exoticism, colors and fantastical seascapes, or plain, familiar seabeds? So are we talking about the island of the Phaeacians, or are we talking about Ithaca? So for you it seems as though it's Ithaca rather than the Phaeacians. I think it probably is. Yeah. And I should
as you've already mentioned it. You've said the words yourself. My next novel is called The Wine Dark Sea, which is obviously borrowing from Homer, but it wasn't until recently that for the first time, I read a translation that completely by Emily Wilson, who is a genius, I think, and she's brought a British person like myself, and I'm sure Alex should dive into the same translation. And it's totally transformed. I literally could not put it down. I'd never realised what a great story, what a page turner it is. And the idea of a difficult, challenging, what seems at times like the never-ending journey across the sea, and how the sea influences so much, not just of Odysseus's life. Absolutely. His big challenge is this sort of amorphous thing that he has no control over. And I think that's what inspires many writers about the sea. It's something we really cannot control. It's not in our remit. So, more seas, please. So, expert on the sea. Thank you. Thank you, all of us. Thank you, Alan. Thank you, Rose, my publisher. And thank you, Sissi. I hope tonight to speak English after 25 years training English, but I don't do it. I speak Greece. I am a typical dyslexic person. I have very difficult for me to speak other languages except Greek language. Okay. Εγώ μεγάλωσα και γεννήθηκα σε βουνό και τη θάλασσα την ονειρεύτηκα. Και όταν ονειρεύεσαι την πραγματικότητα, είναι ακόμη πιο μαγική από την ίδια την πραγματικότητα. Of course. He grew up on a mountain, so the sea was something that was part of his imagination. And of course, when something is a creation of one's imagination, it's even greater than the living thing. Μ' αρέσει η θάλασσα όσο μου αρέσει και το βουνό. Καμιά φορά όταν είμαι στη θάλασσα σκέφτομαι το βουνό. Και καμιά φορά όταν είμαι στο βουνό σκέφτομαι τη θάλασσα. Και έτσι αυτός ο συνδυασμός και αυτό το πήγαινε έλα ανάμεσα από το βουνό και τη θάλασσα, αυτό είναι η δικιά μου θάλασσα. Δεν είναι η ίδια η θάλασσα. Είναι η διαδρομή που μου επιτρέπει να κάνω ανάμεσα από το υψόμετρο και στο 0. Και από το 0 στο 1000. Είναι πολύ κουραστικό, αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όταν είμαι στη θάλασσα... Σταματάω. So, to summarize is that he doesn't make a distinction in his love between the sea and the mountain. When he's on the mountain, he yearns for the sea, and when he's at the sea, he yearns for the mountain. And what's important to him is not each in distinction, but the traveling back and forth, the relationship between the two, the dialogue that is created between the height and the height of the mountain and the depth of the sea. So this kind of going from the 1000 to the 0. Θα τελειώσω τώρα. Με ρωτάει αν έχεις κι άλλο να πεις. Όταν είμαι στη θάλασσα πάντως, συνήθως μαγεύομαι τόσο πολύ που δεν σκέφτομαι ούτε να γράψω ούτε τίποτε. Κάθομαι στην παραλία, χαζεύω, μετά παίρνω το μηχανάκι μου, πηγαίνω βόλτες, ψωνίζω, γυρνάω, περνάει η μέρα, δεν καταλαβαίνω καλή φορά και λέω δεν έγραψες τίποτε. Αλλά δεν με αγχώνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί ξέρω ότι θα πάω κάπου αλλού μετά και θα το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συγγνώμη, θα ήθελα πολλά να πω, αλλά δεν κάνει τώρα. So, when he's at the sea, he's so enchanted by it that he does nothing. He just sort of lies on the beach or gets on his bike, goes for a round, then does his shopping, and he hasn't written a single word. And he kept telling himself, oh my goodness, I haven't done anything all day. But he knows that he will then go far away from the sea, and then the writing will come.
It was part of the performance. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ και ευχαριστώ πολύ που είμαι και εγώ εδώ. Πιάσαμε αγαπημένο θέμα για μένα, τη θάλασσα. Εγώ ζω δίπλα στη θάλασσα και ζω και πάνω στη θάλασσα. Δηλαδή κάποιες ώρες την ημέρα τις περνάω κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα, κάνω windsurfing. Οπότε σχεδόν κάθε μέρα περνάω 1 με 2 ώρες πάνω στο νερό. So he thanks you for being here, and he also thanks you for having him here. And he says that he spends most of his time not only by the sea but also on the sea, because he does a lot of windsurfing. So he's literally at least 2 hours a day on the surface of the water. Έχω προβληματιστεί πάρα πολλές φορές τι είναι αυτό που μας τραβάει κοντά στο νερό. Τι είναι αυτό που μας τραβάει στη θάλασσα, γιατί προφανώς είμαστε πλασμένοι για τη στεριά. Δεν μπορούμε να πνεύσουμε μέσα στη θάλασσα. Αλλά φαίνεται ότι συνεχώς μας τραβάει κάτι προς τα εκεί. Θα σας πω τη δική μου εξήγηση. He has often wondered what it is that attracts us to the sea, because by nature we're not built to live in the water. We can't breathe underwater. And so he has come up with his own explanation, which he's going to tell you all about now. Εκτός από το προφανές είναι πιο η επιστημονική εξήγηση ότι η ζωή έχει δημιουργηθεί μέσα στο νερό. Η ζωή έχει βγει από το νερό. Για μένα όμως, ειδικά για τον άνθρωπο, υπάρχει μία ακόμα εξήγηση. Το πλάσιμο του ανθρώπου γίνεται μέσα στο αμνιακό υγρό, γίνεται μέσα σε νερό, στην ουσία. Άρα η πρώτη μας ανάμνηση, η πρώτη μας μοριακή ανάμνηση βρίσκεται μέσα σε μία κοιλιά που είναι γεμάτη με νερό. Στην ουσία γεννιόμαστε μέσα στο νερό. Και σε αυτό το νερό θέλουμε μονίμως να επιστρέψουμε. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι στο γενετικό μας κώδικα που μας οδηγεί στο νερό. So his own more profound explanation is that before we're born, we exist in water, within the uterus. The environment is a liquid environment. So he says that there's something in our DNA that predisposes us to this liquidity, to this watery kind of existence, and that there is a destiny in us that draws us to water. Υπάρχει ακόμα μία εξήγηση για μένα. Νομίζω ότι αυτό που ονομάζουμε κάθαρση, αυτό που νιώθουμε μέσα μας ως κάθαρση, σχετίζεται πάλι με το νερό. Δεν είναι τυχαίο πάλι που η βάφτιση σε πάρα πολλές διαφορετικές θρησκείες, η στοιχεία της βάπτισης, αυτής που ονομάζουμε εμείς βάπτιση στο χριστιανισμό, πάλι έχει σχέση με το νερό. Νομίζω λοιπόν ότι το νερό έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα από τη στιγμή που θα μπεις μέσα με κάποιο τρόπο να σε καθαρίσει και να σε βγάλει έξω διαφορετικό άνθρωπο. So now we go to a spiritual explanation, and that's through catharsis, this kind of spiritual cleansing. And he says that there is both the sort of the associative level of the word that refers to water, but also every process of anointing, every baptismal process, no matter the religion, has to do with water. So that is, this cleansing of the soul is through water. C'est bon? Yeah. Signomi. I am so sorry that I do not speak Greek, and I have to say you're going to come with me next time we go to Greece. So that, I mean, I do feel that the translation is basically just for me. So thank you very much. For a writer, sometimes what you need to do is actually not to write, and in order not to write, I swim. Sorry, go ahead. First of all, he's really sorry that I have a feeling, though, that he does understand it, so I'd better be careful. Λοιπόν, ζητάει συγγνώμη που δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά και προφανώς θα καταλαβαίνει τι λέω, αλλά πρέπει να προσέχω τι θα πω. Λέει ότι πολλές φορές το πιο βασικό πράγμα είναι να μην γράφεις. Και για να μπορέσει να γράψει, κολυμπάει. Θα πρέπει να είναι μέσα στο νερό. And so when I was writing this novel, I was swimming up the west coast of Corfu. Όταν έγραψε το μυθιστόρημα που
το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του κολυμπούσε στη δυτική ακτή της Κέρκυρας. I had agreed somewhat foolhardily to swim the Hellespont. Συμφώνησε, μάλλον σε στιγμή αφέλειας, να κολυμπήσει τον Ελίσποδο. Να διασχίσει κολυμπώντας τον Ελίσποδο. And even more foolishly, I'd set myself the target of swimming it faster than Byron swam. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήθελε να κολυμπεί, να κάνει τη διαδρομή αυτή πιο γρήγορα και από τον ίδιο τον Λογοτεχνο. And so I needed to swim a lot. So I went to Corfu and I swam and I wrote this novel. And I think that the link between writing and the sea is one of complete self-abnegation. That's a difficult one to translate. No, just actually. Okay. Για να προπονηθεί, για να κολυμπήσει τη διαδρομή στον Ελίσποδο, πήγε στην Κέρκυρα και κολυμπώντας κατά τη διάρκεια αυτή κατάλαβε ότι η διαδικασία της γραφής είναι βαθιά συνδεδεμένη με τη θάλασσα, με την έννοια του να είσαι μέσα στο νερό και ότι είναι μια διαδικασία βαθιάς απάρνησης. And that I find that the difference between okay writing and the writing with which I am truly happy is writing which has had some element of surrender to it, and you surrender to the sea. Υπάρχει γραφή που είναι απλή, επαρκής, αλλά και υπάρχει και η γραφή η οποία για τον Άλεξ είναι η σημαντική γραφή. Αυτή η σημαντική γραφή προϋποθέτει το να παραδοθείς στο στοιχείο της θάλασσας, αυτό το είδος της παράδοσης είναι το βασικό στοιχείο της γνήσιας γραφής. On peut le faire en français, ça? Oh no, ma le possiamo fare in italiano adesso. Lo facciamo anche. Ciceronis εδώ. You know, sorry for that. There is one thing you shouldn't do. You know what? Never visit Messaloniki. Lord Byron were there. And it didn't go so well. You got cooked for life. Can I just say something? Victoria has written a wonderful story about Lord Byron. About Lord Byron and how he died in Messaloniki. He never fought for Greece, and it was the evil eye that killed him, right? So I got you a little present, both of you. It's my idea that actually Byron was afflicted by the I can catch my elbow. The lascivious looks of the women who were struck by his devastating, apparently handsome good looks, and that was what struck him, not the mystery mosquito that bore him. It sounds true to me. So. I think it's really. I think the whole So, history is often wrong. To keep you safe, yes. And can I just add it, because otherwise I might forget it. Ο μόνος λόγος που μπορώ να μιλήσω ελληνικά είναι ότι ήρθα εδώ 3 φορές κάθε εβδομάδα για 5 χρόνια να μάθω πάνω και μετά λίγο μπορούσα να μιλήσω και πρέπει να το κάνεις, Alex. I learned Greek here. I came 3 times a week for 5 years and now look at my life. Yeah. Sorry, one's enough. So can I just say some things about the authors too, very quickly. So Alex has written a book about Corfu. It's a book about some ex-spies that are a bit dangerous after the fall of communism, so they're sent to live in a small island called Vidos. It's a real island, isn't it?
I didn't know about it. And also I didn't know about Spinalonga. So when I was like in my 20s, ages ago, I was working in publishing and I went to visit a warehouse and two English ladies there asked me, have you read The Island? And I said, what's that? And she said, one of them said, are you even Greek? So I read it and thank you. And when it became a TV series, it was amazing because all the streets were empty, so we could, get anywhere very quickly, park anywhere, because everyone was inside watching The Island. So thank you for that too. Also, I'd like to give some more background on Minos. Minos is a crime fiction author. He has written a series of 4 books about a very quirky detective, like Philip Kerr type, so very smart, very annoying, but meant to do the right thing. And then after that was like an established success, he gave up on it and he turned to true crime. And he wrote a very nice book that won him the National Book Award about 2 murder cases, real murder cases in Germany, and how he went to visit the convicted guy in the high security prison there. So he might look nice, but don't go very near him on your own. And Yannis is a professor of ichthyology, as we mentioned earlier. And he's a dyslexic professor of ichthyology. So what dyslexia didn't allow him to use at school, it was kept very safely somewhere, and that somewhere was his imagination. So his imagination is wild, and if you read a page of his books, it's like taking drugs in a way, but in a good way. So I wanted you to know them a bit better, to know something. The Υπουργείου, yeah, they don't mind. Only Varoufakis is in danger. Medical way, a medical way. No, medical, no drugs. Okay, no drugs. It's like being very, very happy then. So the actual event is about translations, but that's what translators do. We are starstruck and we try to convey the essence of the author. So sorry that we took so long talking about the sea. Translation is very easy. So what do we do on the sea? We travel on the sea. So translations make books travel from one place to another. Now a good question is, do we travel to or do we travel from? Is there any difference? Yeah, absolutely. You think so? Absolutely. Can be both at the same time? It can be both, but there is a difference. Yeah. So, is it not a third space? Sorry. The sense of a work that exists either in its kind of perfect originary form or in some transformed element as a translation seems to me to be fundamentally false. Η έννοια ότι κάτι υπάρχει μόνο στην αγνή μορφή του, ως πρωτότυπο ή ως μια τελείως αλλοιωμένη μορφή ως μετάφραση, κατά τη γνώμη του είναι λάθος. And working in languages that I do speak, unlike Greek. Δουλεύοντας σε γλώσσες που γνωρίζω εν αντιθέσει με τα ελληνικά, I'm always aware, and it's why I think this metaphor of the sea is such a useful one, of the numerous different ways in which I am both transmitting but also failing to transmit something approaching truth. Έχει βαθιά επίγνωση του γεγονότος ότι κάθε φορά που μεταφράζεις και μεταδίδεις και αποτυγχάνεις να μεταδώσεις. Την αλήθεια μέχρι ένα βαθμό. And of course, at this point, I mean, there is the famous traduttore, traditore. So, the translator is a traitor. The Greek sort of way of saying it is to apodidin esti prodidin. Yes or no? You can say, and I agree with you that language travels, but meaning travels, and there's always a choice to be made. For example, do you translate the meaning? Do you translate the style?
Do you translate the linguistic choices? How do you strike the balance? The rhythm, that's the other thing. You know, if you think... So Homer has been popping up right and left. The many translations of Homer, every time anyone translates Homer, they have to decide, do they translate the absolutely incredible musicality, tonality of the language, or do they translate the meaning, the psyche of the poem? And it's you always have to strike a balance. Just to make it a little bit more complicated, since you refer to Homer, okay, I will say it in Greek. Να το κάνουμε λίγο πιο πολύπλοκο, οι περισσότεροι που προσπαθούν να μεταφράσουν Όμηρο, προσπαθούν να μεταφράσουν Όμηρο από τα νέα ελληνικά, μεταφρασμένο ήδη στα νέα ελληνικά. Δηλαδή, όταν μεταφράζει κάποιος Άγγλος Όμηρο, παίρνει το ελληνικό κείμενο που έχει μεταφραστεί από έναν σύγχρονο Έλληνα μεταφραστή και όχι το αρχαίο κείμενο. Έτσι, είναι το 90, για να μην πω το 95% των μεταφράσεων του Ομήρου στον κόσμο. Okay, according to Minos, the majority of English translations of Homer Not in English, any translation. In any language are not based on the Homeric text, which is called Homeric Greek because of the period to which it belongs, but on modern Greek translations of previous modern Greek translations of the Homeric text. Μπορώ να πω κάτι. Νομίζω η Emily Wilson έχει αρχίσει με τα ελληνικά το αρχαία. Γιατί είναι professor. Yeah, I was thinking of Portfagos. Amazing. I proofread his Odyssey. Yeah, so no, I know that that's not true. But let me tell you something. Let me tell you the following. There is the notion of projection in mathematics, which is that the real thing is the projection of the projection. So even what Minos told us, maybe it's a good option. So I would say we don't have to deny. I'm not denying that the translation of Homer is, so there will be intermediaries to the Homeric text. And this is something, so yes, I worked with Portfagos, he was one of my professors, absolutely extraordinary person. And something that he insisted in his translation project, and he called it a project, was to create not just a transmission of the text, but a new language for the text. He would talk about a new vernacular for Homer. So he wasn't just trying to convey a story, he was trying to create a new home for the Homeric story. And he had a rather ingenious way of doing it, and many classicists actually denigrated him for that. He would try to think what would be the contemporary Homeric world. And I remember working with his text as a proofreader, as one of his students. All of us did that. Each of us was given a different book to proofread. And he would say, when I was translating, for example, in the Iliad, X battle scene, I would watch National Geographic documentaries because he wanted to get into the spirit of the wildness of it. He wanted to think, what would an American find as words in order to express that savagery that Homer is describing on in Asia Minor. So it's a very, you do create a new setting, what Sissi called a projection, but not necessarily a linguistic sort of platform. It's not like the Princess and the Pea. Voilà. Sorry. Επειδή εμείς δεν θα ξάρθουμε την άλλη εβδομάδα εδώ πέρα, ούτε ο Μίνος, ούτε εγώ. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για τα βιβλία μας ή για εμάς, ή να ρωτήσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε, επειδή μου είπε τώρα Αλεξάνδρα ότι τελειώνει ο χρόνος και θα αποχαιρετιστούμε. Είναι παρατέταρτο. Μας έφαγε όμιλος, μας κέρδισε όμιλος. Εγώ ή όμιλος. Εγώ και όμιλος. Οπότε αν θέλουν εκείνοι να πούν κάτι
κάπως να γνωριστούμε λίγο, ρε παιδί μου, να φύγουμε σαν άκουσα τελικά. Λοιπόν, να πω κάτι. Το βιβλίο του Γιάννη Πάσχου έχει μεταφραστεί στα αγγλικά σε μια πάρα πολύ καλή μετάφραση από την Αλεξάνδρα Σαμοθράκη και πωλείται εκεί. Ο συγγραφέας μπορεί μετά να το υπογράψει. Δεν το πω γι' αυτό τώρα. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο κόσμος που είναι εδώ δεν το ξέρει. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Τα βιβλία της Βικτόριας και βεβαίως το βιβλίο της Βικτόριας του The Island είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και έχει γίνει και καταπληκτική σειρά στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση που μπορούν τα βιβλία να έχουν και να βοηθήσουν στην πρόθεσή τους, είτε το να γίνουν σενάριο, είτε το να γίνουν δράμα. Βοηθάει πάρα πολύ την υπόθεση της φιλαναγνωσίας και της πρόθεσης του συγγραφέα. Το βιβλίο του Μίνω δεν είχε ακόμη μεταφραστεί στα αγγλικά. Ελπίζουμε ότι θα γίνει. Αυτό είναι που θέλουμε. Γι' αυτό είναι εδώ. Τα βιβλία του Άλεξ είναι αυτά που είναι. Τα ξέρετε όλοι μας. Τα ξέρουμε. Έχουμε εδώ δύο μεταφράστριες και καλό θα ήταν οι ίδιες να μας πούν τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τραβήξει το ενδιαφέρον στα βιβλία των συγγραφέων που έχουμε σήμερα μαζί μας. Διότι αν δεν υπάρχει ο μεταφραστής που να έχει ενδιαφέρον σε ένα έργο, το έργο δεν πρόκειται ποτέ, όσο και να πληρωθεί η μετάφραση, που είναι ένα ζητούμενο τα χρήματα για τη μετάφραση, να μεταφραστεί καλά, άρα να αγγίξει την ψυχή και το μυαλό ενός ξένου αναγνώστη, ενός ξένου άλλης εθνικότητας αναγνώστη. So, to translate for Alex, make a long story short, that if there is no translator, even if you find a grant to make the translation happen, the translation won't be any good because you need someone passionate about the book. Actually, we have quite a few translators among us tonight, so if you want to say anything a bit later, please do. And what do we think about this? Actually, I have to admit I'm a fake. I'm not like a real translator. I have been in publishing and literary magazines for ages. But I was desperate and I loved Gianni's work so much, and I said to myself, this is not fair, you know. It's not fair to keep this for Greek people only. He needs to be translated. And now he's got a movie deal and it's going to get funded by a German company. It's become a theater monitor. He got an Italian translator, a Spanish agent, but you know, when I first met him, I just, you know, I wanted to make his work known, and that's it for me, really. You're not a fake, you're a very good translator. He's a literary critic too, so you were. But he's nice. So Mika, would you like to add? Sure. So, I've done the translation and literary critic. So, I think that that's an excellent question, because translation is essentially the door to another world. Who decides who crosses the threshold is a tough question. When you have writers like Victoria or Alex, where you've got a genuine understanding of a community, you have the sense that a story with truth in it wants to make the transition to another community. Now, how do you get a book that has global interest, attract attention within a public that has a very different conception of the world? One is that you have to present it in a way that creates that resonance. When I pitched books, that's what I tried to do. The other thing is to try and identify publishers that have a book list that shares those interests. So you always try to find a place of belonging.
a more general answer is that it's extremely difficult to get books from small countries to be published in the Anglo-Saxon world, precisely because there are filters. Either have to be folklorically topical or flamboyantly tropical. And the books that are quietly meaningful are the ones that, very sadly, are very difficult to move between one place and another. Δεν είμαι ειδικός επί των μεταφράσεων. Αυτό που κατάλαβα πάντως είναι, από τη δικιά μου εμπειρία, εγώ τους μεταφραστές μου τους αγάπησα και αυτοί αγάπησαν εμένα. Και αυτό ήταν το δώρο που μου έκαναν. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί κάποιος που μεταφράζει επαγγελματικά να αγαπήσει όλους αυτούς τους συγγραφείς που μεταφράζει. Θα γινόταν χαμός μετά, δηλαδή. Θα το χώριζε και ο... ναι. Αλλά εγώ κατάλαβα ότι η μετάφραση για μένα, έτσι που την ένιωσα, δεν έχω και καμιά ιδιαίτερη εμπειρία, ήταν θέμα μιας άδολης αγάπης δηλαδή. Και αυτό το απόλαυσα πάρα πολύ. Και το απολαμβάνω. Και μακάρι στη ζωή μου τα επόμενα βήματα να είναι αυτά. Γιατί στη ζωή τελικά, εδώ που τα λέμε, εντάξει, ας φύγουμε και πολύ από το τεχνοκρατικό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μας συνδέουν δηλαδή. Και αυτά που μας συνδέουν είναι πολύ πιο σημαντικά από πολλά άλλα πράγματα. Αυτό θέλω να το μεταφράσει. Yanni says that translating is an act of love, and he's really lucky because he has loved and felt loved by all his translators. Now I'm jealous. You love other translators too? English is the biggest language. Anyway. And he says that we cannot always be about what works. We have to also not forget that it's an act of love. Can I ask something? The opposite question, really. What are the 7 sins of translation? So what is a bad translation? Can you just tell me one thing that is bad? Anyway. Στην αρχή μπορώ να πω ότι από τα 10 μυθιστορήματα μου, 8 είναι μεταφρασμένα από μία γυναίκα. Και τώρα είμαστε φίλες και όταν είμαι στην Αθήνα πιένουμε για κουβέντα και λοιπόν είναι μία σχέση τώρα με την Φωτεινή και την αγαπάω και έχω πάρα πολύ σεβασμό για αυτή, είναι πολύ έξυπνη. Και άλλο πράγμα που είναι σημαντικό να πω είναι αν έχεις ένα, όπως στα αγγλικά λέμε ένα στυλ literary, όπως ο Salman Rushdie για παράδειγμα είναι literary και εγώ δεν είμαι και έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα η δουλειά για ένα literary writer και με μένα. Λογοτεχνικό. Λοιπόν, εγώ γράφω σε ένα πάρα πολύ απλό στυλ. Αυτό είναι... Έχει κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο λογοτεχνικό ύφος και το πηγαίο ύφος. Και της Βικτόρια το ύφος είναι πηγαίο. Και νομίζω είναι πιο εύκολο να μεταφράσεις δικά μου βιβλία. Δεν ξέρω πώς είναι του Γιάννη. Έχω την άποψη ότι να μεταφράσεις δικό σου δεν είναι έκφρασεις με πολύ λίγα λόγια. Ίσως είσαι πιο περίπλοκη άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι περίπλοκη άνθρωπος. Λοιπόν, η δουλειά του μεταφραστρίας δεν είναι πάντα το ίδιο. Μπορεί να είναι πολύ πολύ δύσκολο και πρέπει να γράψεις ένα διαφορετικό βιβλίο, ας πούμε. Με δικό μου, όταν άρχισα να μάθω, μπορούσα να πάω στο βιβλίο μου και αναγνώριζα ακριβώς που έχω γράψει και τι ήταν στην σελίδα. Αλλά τι ήθελα να πω, ότι η σχέση σου
δεν μπορείς να αγαπήσεις πολλές. Πρέπει να βρεις ένα που είναι πιο πολύ από ένα φίλη, αλλά κάποιος που καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλεις να ναι, πολλές. Thank you. Alex can say something. So you translate between other languages, which is fine. Which is fine, but not ideal. No, I get that. Listen, I may be just saying exactly what Victoria just said, but I'm going to say that I've been thinking about this idea of the sea. Ο Άλεξ λέει ότι και σαν μεταφραστής πάλι σκέφτεται μέσα από το πρίσμα της θάλασσας, μέσα από τη μεταφορά της θάλασσας. Yeah, so I use, there's this idea that you get in Gilles Deleuze of something called the rhizome, this idea of... Τώρα μας παραπαίνει στον Gilles Deleuze και την έννοια του ριζώματος. And I think we can say tonight we're creating a new sort of epistemological metaphor that is the sea rather than the root, but it does more or less the same thing. Απόψε δημιουργούμε μια άλλη επιστημονική έννοια η οποία βασίζεται όχι στο ρίζωμα αλλά στο θαλάσσωμα. And the idea is that a good translation touches every element of the original but creates something new. Έχουμε Aura Press που κάνει εξαιρετική που κάνει εξαιρετική δουλειά για φαντάζομαι πολύ λίγο χρήμα, είναι αγάπη, και Europa Publications που κάνει Καριστιάνη, μεταφράση Καριστιάνη που είναι καταπληκτική. Αλλά εκτός από αυτά έχουμε Πέτρος Μακάρης, φυσικά, όλοι οι Άγγλοι έχουν διαβάσει αυτό, αλλά εγώ γνωρίζω αρκετούς συγγραφέες στην Αθήνα, είναι οι φίλοι μου, και λένε πώς θα το κάνουμε. Και έχω ακούσει από την εκδότη μου στην Ελλάδα ότι η εκδότη είναι how do you say, the owner, ιδιοκτήτης των δικαιώματων. Στην Αγγλία, εγώ, τα δικαιώματα είναι δικό μου και πουλάω σε κάθε χώρα. Πολλοί συγγραφείς που γνωρίζω στην Ελλάδα λένε ότι τα δικαιώματα είναι με τον εκδότη. Και αν δεν θέλει να κάνει πολύ ο εκδότης, δεν γίνεται τίποτα. Και δεν έχουν agents. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διαφορά. We have just one agent with just one agent. Hooray! She's here with us tonight. Here with us, but she just want to represent 100 It's also called as a conflict one that understands Evangelia Avronitis. Of course, but Evangelia Avronitis works from the opposite, from foreign literature into the Greek language. No, she doesn't. She quit. Perhaps ίσως ο αζέντης μας δεν πρέπει να μιλήσει λίγο, γιατί είσαι η πρώτη που έχω γνωρίζω στην ζωή μου. Katerina, would you like to join us? I think you should explain like how what is unique human being. First, before Katerina, I would like to introduce you a friend. Could you please come here? Could you deliver? Let's come on. Well, yes, because that's an initiative from their part. We love and we want to proceed. The Riveter, the European English Literature Network, who came in Greece, you know, all of us.
We go back with Rosie Goldsmith. So many years ago, and this is why this poor woman sort of is sitting next to me, Rosie Goldsmith created one amazing event during the economic crisis here in London at the South Bank Centre called Greece is the World. And it was an astonishing achievement. I was part of the advisory councils. I was working for Rosie to organise this. She invited authors, she invited journalists, she invited incredible people like Victoria, Bethany Hughes. Who else was there? Do you remember that? From Greece we had Alexis Preston. Yes. And there was Daniela Petraco from Europa Books that you mentioned just and now. Mrs. Caristiani. Yeah. And it was a phenomenal day. We filled It was packed full. It was just, you couldn't drop. It was amazing. And of course we ended up doing a massive dance. Yes. And it was a very joyful thing. It was 2 days? It was only one It was day. 1 day. Yeah, it was. And it was an opportunity to introduce Greek writers to an English audience, and for lots of reasons we didn't do it the second year, but it would be wonderful to do it again. But it was also very important because she organised this at the time of, it was mixed. Portugal, Italy, Greece and Spain. So for someone to present a completely different image of Greece, that was tremendous. So I've known Katerina Franco since our Paris days, which is why the French have come through. I have to say that I have absolutely tremendous admiration for everything she's done. She started with a baby in a baby cot, from a room in a Paris sort of flat, juggling motherhood and work, and building everything out of nothing. And she has built now a truly formidable network of writers and translators and publishers. So, she knows the difficulties, she knows the rewards, and I'm really happy to be able to have her here. Thank you, Mika. Thank you very much. Indeed, I do this job for 31 years now. I have presented more than 100 Greek authors worldwide with 50 of them with rights sold. They were not all beginning with me. I mean, some of them have already been translated but now they are more than 50 that are translated. But in fact, the problem is that the commercial, these books are very rarely commercial ones. So even if they are commercial in Greece, if they can be sold well in the Greek market, they very difficultly find their readers in foreign countries. And I'm working all over the world. I have sold to Japan, mostly to France, Turkey and Italy. In England, it's really very difficult, in the States as well. It is the most closed market, I think. Apart from the UK and the US. Apart, of course, we have also some languages that we don't have a lot of translators. There, it's another kind of closure. But in English, we have, for English language, we have translators, good translators, but nobody not only can live on this. I'm living by selling foreign rights in Greece, and then I'm also presenting Greek authors, because when I began, I thought it's what I had to do. So it's very difficult to sell the rights to the publishers because they don't expect much money after that. And I understand this is publishing. It's a job for everybody. So if you don't have profits, yes, you cannot do this work. You don't accept to publish Greek authors. So the question is why English, why other countries are not interested in Greek, and it's not only Greek literature, in smaller countries perhaps.
I guess it's our word that is made like this. Can I just respond to that? Yes. Because I was having, it's the London Book Fair, as we all know, and I was with my Norwegian publisher earlier, and we were talking about, I mean, I'm not contradicting you, but Norway has 6 million total. Makes Greece look like, you know, a ginormous country. And they have, you know, Jo Nesbø, and they have Knausgård, who are sold all over the world from a country which is really quite a small voice. So I'm, as a British person, and I have managed to read a few books in Greek very slowly and carefully, it still puzzles me why that Greek voice, I mean, I can't account for it, why it doesn't translate. I mean, Karistiani I particularly love, and I've been able to read her in English. Translated in 7 languages. And I'm so glad to be able to read that woman. I think the depth of her work is amazing, and I can't believe there aren't some young Karistianis who are writing, tapping into something that would explode on a bigger stage. And it's puzzling me. It's not, I'm not blaming you, obviously not. You're doing something that nobody else really is. But what could be at the heart of it? I can tell you a bit about Oh, tell me. Sorry. Is my microphone working? Yes. Okay. I, as well as working with Rosie Goldsmith at the European Literature Network and editing Riveter magazine, which you're holding in your hand now, I also... So say what it is. So this is a... That's the Riveter, the Italian, and we hope that we will have the Great The Greek Riveter. Riveter. So it's a magazine of European writing. We have published, I think, 12 editions over several years. And it's a magazine which puts forward examples of literature that have been translated into English from European languages, but also criticism, reviews, essays, but also lots of extracts of work that has not yet been published in English. And this is it's for the common reader, but it's also directed at publishers in the UK, in the USA, so that they can see some examples in English of work from languages. Italian is obviously quite a big language, but we've done a Baltics Riveter, so, you know, covering those countries. We've done a Swiss Riveter using all the languages of Switzerland. We've done German Riveter, so a big language there. But we've also done a Spanish Riveter covering all the languages of Spain. So that's the magazine. To answer what Victoria was saying, as well as editing this magazine, I also work for a small publisher who does publish translations. And I'm very much in that world along with Rosie Goldsmith. So I work for Orenda Books, which is mainly a crime fiction publisher, and we publish a lot of Norwegians. And the fact that you brought Norwegians up was what made me think I have to speak on this, because Norla, which is the organisation in Norway, which provides grants, which promotes Norwegian language abroad, is probably the best of any language in the world at doing it. And one way they do it is early on, not quite so much nowadays, they provided really high translation grants. Translation adds cost, I mean, really ballpark figure here. Translation costs possibly £10,000 to the cost of publishing a book. So any publisher in the UK who's in dire straits, what are they going to do? Publish one in English or publish one that's translated? There are publishers in the UK who I know have stopped publishing translations because it's so difficult to make money out of these books. A big thing you should know in the UK, the standard price of a paperback went from £8.99 2 or 3 years ago to £9.99 and has stayed there. When you compare that to inflation, the costs of publishing go up and up and up, and the price that we can sell for just sticks where it is. So we need the help to publish translations. Can I add something? Yeah.
Minos has managed to sell with a diver more copies in France than in Greek with the first edition. Am I right? Yes. So it's a bit of a mystery there. So you did a very good job with him, Katerina. And can we ask Rose to say something? She's Yannis's English language publisher from Stairway Book. So she's been doing what we have been talking about. Well, yes. What you've been saying is there's not a lot of money that we have available to us. I've spent 10 years going back and forth to Norway, and I see what Norwegians do. They support students to get their PhD. They support the word to get out. People pay a fair amount of tax, and that money then goes back to the people. And so I'm afraid that that's not happening in America. It is not happening in England. And so it's really left to us, the publishers, and we've never had any funding, as a matter of fact. So we just kind of get along and do it for love. So there isn't really a lot of money. There's no grants. There's no support. And that is part of the problem. I will also just add, as an anthropologist, looking at a lot of different cultures as I have, I'm going to say that as also an American and a British citizen, Americans think that the world stops at the Atlantic and the Pacific Ocean. That is one reason why, we just think that we're the greatest there is. Look at what is going on now. I will say nothing more about that. And the British used to be an empire. So we're talking about these two countries that really think that they are the world and the rest of you can just, get on. And this is one of the reasons why I've been traveling quite as much as I have over the years, because as someone who works with, anyway, the job that I also do, I'm an anthropologist, blah, blah, blah. But I go to different countries and I go to different cultures, and I love to bring back what I can. The ideas, the concepts, the way people think, the way that they act. And I would love to have everything translated, but there aren't the grants. So we do the best we can. When this book came to us, it hit me in the heart because my brother is dyslexic. And I taught him to read when he was 7. And he was just, and this is back in 1960, I'm going to say 1972. And so people were just starting to understand things like that. But he didn't exist up till then. He was just stupid, And so I loved your story, Giannis, and I really wanted to get it out there, and so that was important to me, and I could see how we could do something with it, but it was taking a chance. But you publish for the love. You don't, and yes, you work with the small press too. You do it for love, baby. You don't do it for money. That's it. There's no way to. You're right. No, not at all. Θέλει κανείς να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι. Πώς θέλει κανείς να έρθει πάνω να ρωτήσει. Στα αγγλικά, στα ελληνικά, όπου θέλετε. Απλά σε ελληνικό βιβλιοπωλείο, okay, as a Greek bookshop, I just wanted to say that it's all kind of like related. Again, I started the bookshop completely out of love, so it completely resonated. I mean, the whole kind of like struggles, well, the fact that there are no grants, the fact that there's no support, really kind of like feeling that like no one really cares, and if it's not your love that's actually going to make up the space and hold that space, it's not going to happen. I think it is kind of unfair, but also comes in complete contrast to what the Norwegians are doing. While you were both like sharing the stories about what the Norwegians like do right, it completely contrasts the reality that we experience in Greece, here in the UK, but also in any other country. I love as well the input, the anthropological input about where does the world stop. It's really, really important to kind of like remember that, because that's exactly what books do. But again, going back to the fact that I am a Greek bookshop, so like I'm the main online like Greek bookshop right now that kind of like operates in the UK. There are some other people as well that sell Greek books, okay? But there's not a lot of us. We all know that we're not making profit out of it, okay? And I know that if anything happens to me, or if anything happens to like my other, competitors / colleagues, when it comes to like, selling books, it's going to down us, okay? So how, and again, even today's event as well, right? Like it's been a collaboration of everyone just like pulling it together and just like doing whatever they can to make this happen, okay? How do we create a bit more of a system of support for our arts, our letters? We've got everyone here that has their own bit for this to happen, okay?
I would love to see more competition. I would love to see more Greek bookshops that, you know, want to kind of pop up in every country, hold, you know, Greek book festivals that could happen. You know, like, and that's how you get Greek authors translated, because then they become relevant. They come to my shop and they ask me for new voices, the new Gallus, right, translated. Because they will, because I do have, these are my customers. So it's all about just making it a bit more relevant, with a bit more help, okay? We can't just be basing it on everyone's love, right, okay? Can I sort of pick on what Victoria said, because you mentioned the name, Eora. So I think one way forward, sort of bridging what Wes was saying, is to create a few Eoras, some of them state-sponsored, some of them independent, so that you create a first batch of books, Greek books in English. What we don't want to talk about is the fact that Greek books, contemporary Greek books, have to fight ancient Greek books. We fight against our past. Instead of working with our past, in the eyes of anyone who's not a Greek, we are, yeah, well, boring. They're the old Greeks. We're still looking at the old Greeks. There should be no competition. There should be continuity. There should be dynamic continuity. We're not going to go back pretending we're ancient Greeks, but there's always echoes, there's always resonance, there's always this transfusion and this growth. We need to build on it. So we need to build our own showcasing system. West Riveter, we should be doing that. And the way to do it is to have more ores, in order to produce that initial sort of, what do you call it? There is the famous Artaud word pour en finir avec les anciens. Well, even if we finish with our ancient, or if we accept that our ancient heritage is something that we can give us a push towards the future, we have to move on. And plus the reception, the contemporary reception of ancient Greek literature is something that is everywhere today, and we have many Antigons, contemporary, many Medeas, many Oedipus, we have many of everything. What we should do is to relocating all these personages today. That's my opinion, and we should work all together. Translators, publishers, authors, editors, agents, scooters, publishers, but scouts, yes. Oh my God, yeah. Plus the foreign institutes. That's why we have here the Greek, British, and Cyprus British Council. We have here Maria Papaioannou, she is the Vice Director of the British Council in Athens. We talk about programs in common, residency programs. Sissi, and if I may add on this wonderful discussion, I think what is missing is extroversion. I think you've said it, and opportunities for the Greek writers to showcase the work abroad, residencies, exchange programs, and I think it would be great if we do something together. Yeah. Do you know a friend of mine? So she's a professor at the University of Athens in the English department. So what Wes was saying, we don't have a translation program at the English department.
So what we are about to announce, and I was going to say this tomorrow, I mean, we are launching a pilot program in collaboration with UCL and the Ionian University on translation. So the first pilot program will kick off at the end of March. I can share. Anna Despotopoulou is. Okay, okay, So yeah. But it's only the beginning, so we want to test the ground. You want the synergies. Yeah, exactly. And this is what our work is all about. So yeah, let's do this together, and we're very open to collaborations. This is what we do. I mean, UCL has a lot of translation work. Rosie Goldsmith, we've talked about, she works with UCL on these issues. So let's connect the dots. I mean, exactly, it does. And I think as we're talking, I'm thinking lots of ideas for a Greek riveter. Lots of ways, lots of editorial things that I can bring in. Let's continue tomorrow at the Greek stand. Tomorrow I'll give you. This is Alan, the other. Yes, I'm the other half of Stairwell Books. I do a lot of the detail work after Rose has picked up what we have brought in and done. I think that there is another part of the problem is finding a way to energize the Greek community themselves to read these materials in translation. I mean, one of the first novels that we published, believe it or not, Wine Dark Sea Blue, was by a Greek writer who, having got enthused us with the Greek community, all of a sudden turned back because she felt she was touching subjects that would not go down well with the community that she was writing for. So we didn't make that mark with the community that we should have done. And I think that we do need to find a way to bring, I mean, whatever language that you're working with, whether it's Polish or Greek or French, there are always communities. I mean, in York, the largest minority community is Polish. Yet we do not communicate very well with our Polish community in terms of the art that we do. So it is vital that everybody gets involved in this process and that we find a way of touching everybody. Well, it will be our pleasure and honor to be all together tomorrow at 1 at the Greek stand. Thank you for this so. Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο Hellenic Centre, σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με αφορμή το London Book Fair. Είναι τρίτη χρονιά που συμμετέχει η Ελλάδα και έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας Victoria Hislop. Καλησπέρα, Victoria. Δεν ξεφεύγεις από τους Έλληνες πλέον. Τι έχεις να μας πεις για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση? Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από διαφορετικές απόψεις για το θέμα της γιατί δεν έχει πιο πολλά μεταφράσεις από ελληνικά στα αγγλικά, γιατί ξέρουμε ότι έχει πολλά συγγραφείς, πολλούς συγγραφείς στην Ελλάδα που δεν έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες με τα βιβλία. Και έχουμε αρχίσει συζήτηση για αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό. Γιατί έχει φωνές στην Ελλάδα που πρέπει να είναι έξω από την Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί έχει πολύ γνωστούς
ποιητές και συγγραφείς από το παρελθόν, αλλά πιο πρόσφατα, εκτός από το Μακάρης, ο Πέτρος Μακάρης, που είναι γνωστό, δεν έχει άλλα που είναι σε κάθε σπίτι, στο ράφι. Και για μένα θα ήταν ωραία να δούμε πιο πολλούς. Το βλέπεις να εξελίσσεται, δηλαδή να υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα με λίγη προσπάθεια? Ναι, κάτι που μιλήσαμε λίγο για την Νορβηγία, που είναι μια χώρα με 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι πολύ πιο μικρό από την Ελλάδα, αλλά εκεί ξέρουμε ότι έχει sponsorship, δίνουν χρήματα η κυβέρνηση να βοηθήσουν με μετάφρασεις και γι' αυτό έχει πιο πολλούς στην Νορβηγικά που είναι πιο γνωστά. Λοιπόν, αυτό με όλο το πολιτισμός της Ελλάδας, όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε το χώμα από αρχαία χρόνια και πιο ο Καζαντζάκης. Αλλά από τότε σιγά σιγά έχουν εξαφανιστεί. Και με το Καζαντζάκη, καλό, όχι εμπειρία, example, παράδειγμα, όταν μεγάλωσα, η μετάφραση του Καζαντζάκη ήταν πολύ δύσκολο, καθόλου εύκολο να διαβάσουμε ότι είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο και πιο πρόσφατα έχουν μεταφράσει πάλι ξανά και τώρα καμία σχέση και αυτό είναι ο λόγος που ζουν ακόμα τα βιβλία του Καζαντζάκη στην Αγγλία, γιατί είναι πιο μοντέρνο, πιο εύκολο να διαβάσουμε. Λοιπόν, ναι, μετάφραση πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ και τέλος. Είναι η τρίτη χρονιά, όπως έχω πει, που συμμετέχει η Ελλάδα στο London Book Festival. Έγινες και Ελληνίδα πλέον με την ελληνική υπηκότητα. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Ναι, καλά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είναι εκεί. Και όλοι όχι μόνο στο Λονδίνο, όλοι οι εκδότες από την Ευρώπη είναι εκεί και ψάχνουν ιδέες και βιβλία και το επόμενο πράγμα που θα γίνει στα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, τέλεια που η Ελλάδα είναι εκεί, στο Ολύμπια, που τέλος πάντων είναι ελληνική λέξη και όλοι πηγαίνουν στην Ολυμπία. Πρέπει να είναι καλό πράγμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Victoria Hislop. Βρίσκομαστε με την κυρία Σίσσυ Παπαθανασίου, Διευθύντρια Γραμμάτων και Τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κυρία Παπαθανασίου, η τρίτη χρονιά που συμμετέχει η Ελλάδα στο London Book Fair. Πώς αισθάνεστε και ποιες είναι οι εξελίξεις από την πρώτη χρονιά? Λοιπόν, την πρώτη χρονιά που ήρθαμε, χαρτογραφήσαμε την κατάσταση. Δεν ξέραμε τι γίνεται εδώ και κάναμε ένα mapping, μια χαρτογράφηση. Πέρυσι προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ορισμένες σχέσεις, καλλιεργήσαμε αυτές τις σχέσεις και φέτος έχουμε ήδη κάποιες συμφωνίες έτοιμες για την προώθηση ελληνικών βιβλίων στην αγγλοσαξονική αγορά. Δηλαδή για τη μετάφραση και την έκδοση. Ευχαριστώ πολύ. Και πέστε μας λίγο για τη σημερινή βραδιά, πώς έγινε η διοργάνωση και επιλογές για το πάνελ. Το βασικό ήταν να μπορέσουμε να φέρουμε μαζί
Άγγλους και Έλληνες συγγραφείς. Υπάρχουν Άγγλοι συγγραφείς οι οποίοι, ακολουθώντας το παράδειγμα του Λόρδου Μπάιρον, όπως αναφέρθηκε και στην εκδήλωση, έχουν έρθει και μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα. Η Victoria Hislop είναι μία από αυτούς, ο Alex Preston ένας άλλος. Έχουν έρθει και μένουν ο ένας στην Κρήτη, ο άλλος στην Κέρκυρα. Έχουν δημιουργήσει σχέσεις με άλλους Έλληνες συγγραφείς και επίσης χρησιμοποιούν το ελληνικό τοπίο, τις ελληνικές κοινότητες, την ελληνική ατμόσφαιρα ως σκηνικό μέσα στα οποία διαδραματίζεται η πορεία, η πλοκή των δικών τους βιβλίων. Αυτό λοιπόν ήταν η βασική μας αρχή, να φέρουμε μαζί Έλληνες και Βρετανούς φιλέλληνες συγγραφείς. Οι δύο Έλληνες είναι επίσης πολύ βραβευμένοι συγγραφείς, είναι κρατικά μας βραβεία και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να τους βάλουμε μαζί. Όλοι δεν αγαπούν τη θάλασσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τέλος, αύριο είναι η πρώτη μέρα του London Book Fair Festival. Τι να περιμένουμε? Λοιπόν, το ελληνικό περίπτερο φέτος το φτιάχνουμε εμείς. Θα έχει άρωμα Ελλάδας, άρωμα ελληνικής θάλασσας και αλμύρας. Θα έχει αυτή την ατμόσφαιρα της κοινότητας που έχουμε στην Ελλάδα. Και θα έχουμε επίσης εκδηλώσεις εκεί με συγγραφείς, με μεταφραστές, με Άγγλους και Έλληνες συγγραφείς και μεταφραστές. Και σας καλούμε να έρθετε να είμαστε όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Και έχουμε μαζί μας το βραβευμένο συγγραφέα Γιάννη Πάσχο. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για τη σημερινή σας εμπειρία εδώ σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Ωραία, ήταν μια ευχάριστη βραδιά. Ανακατεύθηκαν λίγο τα πράγματα, μπερδευτήκαμε λίγο στη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είχε μεγάλη ποικιλία. Υπόθηκαν πολλά πράγματα και άμα υπόνονται πολλά πράγματα δεν μένει τίποτε τελικά. Αλλά πάντως δεν πάει να ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ευχαριστώ. Και πώς αισθάνεστε που επιλεχθήκατε για να συμμετέχετε στο London Book Festival και σε αυτή την εκδήλωση? Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, ας πούμε, που με προσκάλεσαν να έρθω. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί Έλληνες συγγραφείς που θα μπορεί να ήταν στη θέση μου. Αυτή τη φορά είμαι εγώ. Ελπίζω την άλλη φορά να είναι κάποιος άλλος. Γιατί πράγματι, και εγώ δεν το περίμενα να με καλέσουν δηλαδή. Και το χάρηκα πάρα πολύ αυτή την πρόσκληση. Πάντως η κουβέντα ήταν μια κουβέντα ιδιαίτερη, δηλαδή που δεν γίνεται και συχνά. Αλλά έγινε και αυτή η κουβέντα, με πολλά θέματα. Και κυρίως η συζήτηση για τη θάλασσα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα να πούμε ότι εσείς διδάσκετε και για την... Ναι, ηχθειολόγος. Νομίζω ότι ήταν μια υπερβολή λίγο με τη θάλασσα. Η Ελλάδα έχει συνδεθεί με τη θάλασσα, όπως έχει συνδεθεί και με τον Παρθενώνα, με όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και τόσα άλλα πράγματα στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο η θάλασσα. Είναι πολλά πράγματα. Είναι οι άνθρωποι, είναι οι σχέσεις τους, είναι μια μοντέρνα Ελλάδα, διαφορετική, σύγχρονη, με πολλά προβλήματα διαφορετικά. Καμιά φορά έχουμε μείνει πολύ πίσω, σκεφτόμενοι πολλά πράγματα του παρελθόντος και έχουμε αφήσει το αύριο, το οποίο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον στη τελευταία ανάλυση δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, αν θέλετε να μας πείτε συντομία, λίγα λόγια για το βιβλίο σας. Το βιβλίο αυτό που με έφερε εδώ πέρα ήταν το χρονικό ενός δυσλεκτικού. Ένα βιβλίο που μεταφράστηκε στα αγγλικά, τώρα μεταφράζεται στα ιταλικά, στα ισπανικά και είναι ένα βιβλίο, είναι η εμπειρία ενός δυσλεκτικού μέσα στη ζωή. Είναι ένα βιβλίο που λειτουργήσε παρηγορητικά, καμιά φορά λυτρωτικά, έχει πολύ χιούμορ, έχει το ενδιαφέρον του. Αυτό όμως είναι ένα βιβλίο που έγινε πριν 3 χρόνια.
Τώρα πια υπάρχουν άλλα βιβλία καινούρια, τα οποία κυκλοφορούν και έχουν εκδοθεί. Το πιο πρόσφατο βιβλίο είναι με τίτλο «Ουρές» και αναφέρεται πάνω στα ψάρια και τον άνθρωπο, δηλαδή ιστορίες ψαριών και ανθρώπων. Πώς το ένα είναι πολύ κοντά στον άλλον και τι ακριβώς σημαίνει δηλαδή. Είναι ιστορίες φαντασίας περισσότερο δηλαδή και εξωπραγματικές, αλλά και αυτές έτσι λυτρωτικές για τον άνθρωπο. Ας πούμε τουλάχιστον κάποια στιγμή να αισθανθεί όμορφα. Αυτό είναι ο σκοπός μου, δηλαδή η θέαση του κόσμου, του αναγνώστη απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στον κόσμο. Ό,τι μας είπατε ότι έχετε και εσείς δυσλεξία, όμως καταφέρατε να πάρετε και βραβείο. Εδώ νομίζω αξίζει να δώσετε ένα μεγάλο και δυνατό μήνυμα, γιατί αυτό εμπνέει πάρα πολλούς, θα έλεγα. Ναι, εγώ δεν το ήξερα ότι είχα δυσλεξία, εγώ το κατάλαβα και μου το είπαν μάλλον όταν ήμουν 45 χρονών περίπου. Αυτό που κατάλαβα στη ζωή μου, ότι με την προσπάθεια, αλλά με την επίμονη προσπάθεια, χωρίς όμως η προσπάθεια να είναι βάρος, νομίζω ότι είναι το κλειδί για πολλά βήματα προς τα μπροστά δηλαδή. Και σίγουρα αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι το παιδί το δυσλεκτικό, το οποίο πάντα είναι ένα ιδιαίτερο παιδί, να αισθάνεται ένα χώρο ασφάλειας και αγάπης. Αν αυτοί είναι οι γονείς, πάει καλά. Αν δεν είναι οι γονείς και υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο που του δίνει αυτή την ασφάλεια και την αγάπη, φτάνει και περισσεύει, ας πούμε. Θα κάνει πολλά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες να έχετε. Καλά να περάσετε. Να είστε καλά. Και έχουμε τώρα μαζί μας τον κύριο Μίνω Ευσταθιάδη, βραβευμένο συγγραφέα. Καλησπέρα σας, κύριε Ευσταθιάδη. Συγχαρητήρια και θα ήθελα να μου πείτε πώς αισθάνεστε που βρίσκεστε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Για μένα είναι τιμή το ότι βρίσκομαι εδώ, οπότε χαρά. Συγχαρητήρια και για τη βράβευση. Το τίτλος του βιβλίου σας είναι ξεχωριστός. Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους. Γιατί αυτός ο τίτλος, πού οφείλεται αυτός, πού είναι η έμπνευση αυτού του τίτλου? Ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο γεννήθηκε σε περίεργες περιστάσεις. Επισκέφθηκα μια φυλακή υψής ασφαλείας στη Γερμανία και συνάντησα έναν καταδικασμένο σε ισόβια, από τον οποίο πήρα μια συνέντευξη. Ο τίτλος του βιβλίου έχει σχέση άμεση με την εμπειρία στη φυλακή, αλλά και με το ποινικό σύστημα και γενικά την απονομή δικαιοσύνης στην Γερμανία. Οπότε υπάρχει μια σύνδεση του τίτλου με όλα αυτά. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για τα συναισθήματά σας, γιατί αυτό νομίζω είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, να συναντήσετε τον εγκληματία, έτσι, και να γράψετε, να περάσετε κάποιο χρονικό διάστημα μαζί του. Ναι, ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, σίγουρα. Δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό. Για μένα ήταν λίγο απροσδόκητο, γιατί είχα πάει στη φυλακή περισσότερο με την ιδέα να πάρω μια μικρή συνέντευξη, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί σε κάποια εφημερίδα γερμανική. Ήταν όμως τα συναισθήματα τόσο δυνατά, η ιστορία που άκουσα, η ιστορία που μου αφηγήθηκε, τόσο συγκινητική, που αποφάσισα ότι τελικά το να έγραφα 2 ή 3 σελίδες ήταν αδύνατον. Ήθελα να γράψω κάτι πολύ μεγαλύτερο, οπότε, χωρίς να το ξέρω εκείνη τη στιγμή, ξεκινούσα στην ουσία έναν μαραθώνιο 2,5 ετών, προκειμένου να μπορέσω να τελειώσω αυτό το βιβλίο. Σήμερα συζητήθηκε πάρα πολύ η θάλασσα και μου άρεσε ιδιαίτερα αυτή η ερμηνεία, η εξήγηση που δώσατε, γιατί αγαπάμε τη θάλασσα, το οποίο νομίζω έχει κάποια βάση. Το γιατί μας ξεκουράζει και γιατί αγαπάμε τη θάλασσα. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια και πώς το σκεφτήκατε αυτό? Ναι, πρώτα απ' όλα είναι το προφανές. Η ζωή έχει αποδειχθεί πλέον επιστημονικά, έχει βγει από τη θάλασσα, έχει ξεπηδήσει από τη θάλασσα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο όμως για μένα είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος, εν τη γενέση του, ξεκινάει μέσα από το νερό, στην ουσία. Ξεκινάει μέσα από το αμνιακό υγρό, είμαστε μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας και αυτό στην ουσία είναι μια μικρή θάλασσα. Άρα η πρώτη μας γονιδιακή μνήμη βρίσκεται εκεί, μέσα στο νερό.
Θεωρώ λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο πάντοτε θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτή την αίσθηση, στο πρώτο κολύμπι, το οποίο ήταν στη γέννησή μας, στην ουσία. Μάλλον πριν από τη γέννησή μας, στο αρχικό σημείο της σύλληψής μας. Άρα νομίζω ότι αυτό που μας συνδέει με το νερό είναι μια σχέση πραγματικά ζωής. Δεν είναι απλώς ένα ωραίο μέρος που θέλουμε να πάμε να δούμε το ήλιο-βασίλεμα στη θάλασσα. Μας συνδέει κάτι πολύ περισσότερο, γονιδιακά μας συνδέει η ίδια η ζωή με τη θάλασσα. Και γι' αυτό και το νερό πάντα μας ξεκουράζει, θα έλεγα. Και αύριο θα συμμετέχετε και πάλι σε πάνελ στο London Book Fair. Τι να περιμένουμε αύριο από εσάς? Εντάξει, τι να περιμένετε. Σε ένα φεστιβάλ βιβλίου νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Θα είμαστε αύριο εκεί, θα είναι και άλλοι Έλληνες συγγραφείς. Πιστεύω όσοι μας κάνουν την τιμή να έρθουν ότι δεν θα πλήξουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντα επιτυχίες και καλά να περάσετε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά.